May 2012, Western Myanmar. A Buddhist woman is raped and murdered. The authorities charge 3 Muslim men. A week later, 10 Muslims were murdered in a revenge attack. What happened next was hidden from the outside world. This is a story of a people fleeing the land where they were born, of a people deprived of citizenship in their homeland. It is the story of the Rohingya of Western Myanmar, whose very existence as a people is denied. No Rohingya people in history. It is fabricated history, concocted history, just only fictitious history. Some believe it is a deliberate attempt to end the Rohingya's existence as a people. Denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. For centuries, this region of Western Myanmar was known as Arakan. It was renamed Rakhine by the state's largest racial group. The Rakhine trace their identity to a complex of ancient Buddhist temples and monasteries at Ro U. For nearly 4 centuries, it served as the capital of an independent Rakhine kingdom. It was from here that Buddhism first spread throughout Myanmar. Today, Rakhine State lies on Myanmar's western coast, and its northern tip borders Bangladesh. Around 1 million Buddhist Rakhine and 800,000 Muslim Rohingya live here. Britain invaded what was then called Burma in 1824. For half a century, it was governed as a province of British India. The colonial administration brought Muslims from what is now Bangladesh to work in Rakhine State. Many settled and were resented by the Buddhist majority. The Rakhine consider themselves a distinct race, separate from the majority Burmese. They call the Rohingya Bengalis and consider them illegal immigrants, even those whose forefathers settled here generations ago. Yunan Darbar Tar is a prominent monk in the state capital, Sittwe. He believes the Muslim Rohingya are not just a threat to the Rakhine, but to Myanmar's Buddhist identity. The Rohingya do not accept the naming of Rakhine State. They call it Arakan. They claim roots that go back centuries to early Muslim settlers in the region. For generations, the two communities have lived parallel lives. For half a century, Myanmar lived under various forms of military dictatorship.
In 2010, Aung San Suu Kyi, the symbol of resistance to military rule, was released after nearly 2 decades of house arrest. She won a seat in Myanmar's parliament following free and open elections. But democracy has not brought universal freedom. In Rakhine State, it's unleashed a new patriotism. A Rakhine Nationalist Party became the largest in the state assembly. What happened in May 2012 sparked a chain of events that has scarred Myanmar's nascent democracy. Our story begins in a Buddhist town where Rohingya are rarely seen. The Myanmar state media reported that 3 Muslim men had entered a Rakhine neighborhood and raped and murdered a 27-year-old Buddhist woman. The short life of Ma Tida Tway was to ignite a tinderbox. On the next morning in the state capital, Sittwe, the Rakhine Nationalist Party was holding its inaugural conference. News of the rape spread through the hall. Delegates were outraged. Their party leader, Dr. A. Mong, claimed the assault had political overtones. Milan Seshima Pitore, Luta Bigama, Marinjan Luta de Usaro, Onembiology, Pimusaya, Udikubabe. Gabamelo Damyoga, changing Chikis, General Sunsan Diabari, to be in Yakai Dida Ganwe, Dida Mimi Dida Mamanina, no Damyo, or Pilo Jarule, Nalibari. Graphic images of Ma Tida Tway's corpse circulated on the internet. Whispers spread amongst Rakhine that the rape was part of a Rohingya plot. Ma Tida Tway Turoma di Muslim de Majaga. Honino Yakai Lumuri Dojaga, di Ma Tida Tway stabilizable. Daveme di Muslim de Bangli Lumuri Majaga, a season Achibida. 200 kilometers from Sittwe, near where the rape occurred, is Tongu, a town with a reputation for being fiercely anti-Muslim. No Muslim, no Bengali living in that town. Because the town people, town folk, don't allow any Bengali to come in. But on Sunday evening, a bus carrying 10 Muslim men did attempt to travel through Tongu. The bus was stopped by a mob of around 300 people. Lumatemena Mudu Mudario, Druga, Amana, Horungalo, Yakaingo, Amana, Bena, through large roga, Mudu Mudaria, Doda, Papuevi, Galas, Hiaupo, Yadelajamo. In the northern town of Mongdor, where over 90% of the population is Rohingya, there was foreboding when they heard the news. Nur Hakim sold clothes at a market stall. So below yare, Arhead that's a Giagurifalai. Mongdumade so big, Divalai diria, computer to Mani Maria, so Biaga, Sapla, Divalai, Musalman Hodu Majo, the Mani Ara Hadasira Diki, Tarfor, video CD, Barigurivalayara, CD Masai, Sonor for Ara, which is in Tagurir, Abu Mogakan Ara, Aran Musalman or Ankan got the bully here, Do Magiara Tarala. Masjid Basa Bishi Giagor, Hokomote Bisar Goribo, and Hoko Manusri. Tayar Bisarian no. It was the first Friday prayers since the murder of the pilgrims. The Rohingya planned to protest. The Rakhine ordered mosques to close. Hamid Jamil lived in a village just outside of Mongdor. Juma Hoton no Donozeria, Iman Safi, Toy. Moluke Bagon Zana Divalai, Musulman Nalojogo, Ehon Juma Hoton no de Hanhonozeria, Bad, Manush, Musulman Bagon Nalogi. Zalachia Mani, Apiano, Mauroma. Throughout Jani Palitame, Paliga Sinana,
ရခိုင်တွေကိုမင်းချိုးမယ်လို့အစီအမံရှိပြီးသားပဲ Many imams ignored the government order to close mosques. Attending prayers at the Juma Mosque in Mongdor was Aman Mahmood. এটা হচ্ছে আছে মগর দাসে গিয়া আছে কিয়া আছে হিন্দু দাসে খুব বেশি মুসলমান দালা মারা শুরু করছে After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward a Rakhine district. Hasina Siddiq watched from a house on Mongdor's main street. Etar teko kon nane to kumba de tar hadde to kumba en ki ha me lorani matar hari har some mata dara durigi da tumada moga kirsulenilli nasage gululenilli etonu mata pulishi da se moj be digir wol mike guri majje da se moj da sire sitte mike mojar gui etonu pulishi da se gar zugar guli majje ya mata moshazın da se murgi gui badar holzun guli hay It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdor boiled over. Faramaje asar baute asar sartabaze faramaje onogi biakula agondi difalai fura difalai rayir. Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. to mara de foggo rosha sakya salati ede rosha hod sakya ho to fuara to ati do burha gaddi hadahadi hadahadi den hore jarha tara hade. The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. Itara musulman dadar te golle garar o ya dadar babbe te unno nitana dane to inafa bori gari bori ni. The violence soon spread from Mongdor. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. Dekar por kichu পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মক আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাইছিল আমি ওখান থেকে সিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারের রাতভর উজর আসিল মক আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ সজাগ হই আরো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym Nasaka. The Nasaka are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাকারা রাতে 9:30 থেকে আসে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাইছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাইছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাইছিল অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাইছিল আর লাশগুলো পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তাত কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজার গো খরহট লজার গো হন হবা তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্নাভা বেড়েন্দের লজারের জুলুমি করে In the morning, Janat Arao was tending her crops. শুক্রবারে জোয়া বাঁধে ফাইন্দে জোয়া হইতে সেটা গুলুড়ি ইতে তো গুলুড়ানোর পরে ফাইন্দে সেটা গুলি ফাইরে পানি কে দাইয়ে লোহা গিয়ে গই আইন্দা সেটা দোয়ার বাঁধিয়ে আসছিলাম লুন্টিংলা ইয়ারে গর গিদ্দিয়ারে ঠেলিয়ার দরদারে ঠেলিয়ার গলিয়ারে ওরে ভাই নিশা নালামা এটা ওরে আর দো জায়গায় দিয়ে হয়ে বেরি আতে দৌড়ি আর আগে লাথি মারি বা ধনা আর কোনে হরি আমি ও সই বাদ অতফাই দি এটা হসপিটাল মাঝে আনি বাদি According to medical records, Janat was raped by more than 20 men.
By Friday night, news of the events in Mongdor spread to the state capital, Sittwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town. As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইট 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আর দোয়া করতে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদ 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো দলি হয়ে আইয়া আছে পৌঁছে গই The Rakhine say Rohingya men were congregating in order to confront them. ညကြရင်ဒီကလာတွေက အုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတက်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါ Over the next few days, a firestorm swept through Sittwe Township. शहर तैसे दिन है पेट्रोल बोतल ये घर में 10 करोड़ तो फाया बंदे बाद गुलिया से गुलिया बाद नदर लेंगुर पेट्रोल बोतल गंगु सालवार अंगर माला दी बाद अन तुरा को की तुरा हना अंगर माला दी फेले बुगुरी बू मौसम तो मादा को 10 करोड़ वाला तमारे By 8 a.m., Mohammed Islam and local Rohingya men had spent the night in a tense standoff with a group of Rakhine. Then Nasaka border guards arrived. तुरा माने जैसे इन तोरा गौरव बद्दे होय इधर डायरेक्ट गुली कर इधर आधा के इधर गुली होती है अगर गुली हो जाए Mohammed's niece Minara was with her cousins. In the chaos, they couldn't find their parents. जीवनी न रे अते इतारा घर फाला केंगुर जाय मुले बाद बोते केने तो एड मगर घर फुरा दिता शेवार इतारा तुम गुरा गुरा नले मगर फुरा दिता शेवार जाजारिला ते तो या आरा तो मामा आमा देबा होतो आने भाई तो आरा दूर दूर तो जिगा इतारा दाय टेंशन मारे तो बाद आसा जीवन तारा इन बेगिन बोते केने हांदे आंदी तो बाद एड मगर फुरा दिता शेवार तो आसा जीवन रे सांसार बंदे सांसार इन ए फांस जनर ले बाद मामा ला भाई तार के सुनो गरी कैसे मगर मारी आरा बड़ा बड़ा तुम बोले मगर मारे ना बचने के आरा मगर का आरा तुम तो ज्यादा रिंदिला से मोर मारे आरा फारल बाजे बोला कंदियं गरा से दिया ए दुरमा से बादे आरा फारना करे बोला आई कब तो गुंडा फुरा दी न दिबो गला तो गर तागी ताजा की गए बाद तो गर फुरा दी बोला आई जर मौका कुत्ते फारा बाद शहर ते गाड़ी कत्ता आ जावे Meanwhile, Anwara's husband, Mohammed Islam, had fled the massacre in the mosque. और बिकेम गुली मारे और बिकेम आते बाद रात के मुसलमान मांझर गाम में पूरे गुमारे बार ए दुर्मा मारे कुरी तुरी जो मोर जाए मांझर होता आराम मोर जाए बोले हाँ बाद आराम मारे 200,000 मन एक्शन मोर जाए बोले इधर आता सारा Anwara was with her 3 brothers as the flames advanced on their house. होला दुबई फाती की अब्बा करता से दुबई के फाती के दिन थी बोला माँ को गए टूर तो क्या टूर गने वाले क्या होते
10 jidar করে মগ বলে 8-10 জন আছে এটার বা 3-4 হাড়ি বার ফেলে লো আনি দেনা করে মারা হইতে রে দজুম্বই দরি বাদে ইতার আলাদা দজু মানুষ দাদা মরি 200-400 যে তোমার মরি গিয়ে মানুষ এত ইতার আলাদা দজু দরি বাদে ইতার আলাদা মারি ফেলে না থাকা 4-5 জন আছে 5-6 জন আছে মারি ফেলে ইতার আলাদা মানে 5 পর্যন্ত মানে 5 পর্যন্ত কাগজ দূরে দূরমে তারা তোমার এক মিছিল তো মাঝে গিয়ে এই দূরমে দূর দিয়ে তারা গুলি ধরে ফেলে বাদিন লেভেলি বাদি তারা বাজে মারি ফেলে Anwara's mother and 2 remaining brothers were now back at their house. The youngest then insisted on going out to fight. Sharar to বলে গুলি মাঝে গুলি বলে খাঙ্গরি হয়ে যেতে মক দুয়া মাঝে মক ইতার যখন বেশি গুলি মাঝে রাহাই মক মারি হলে মরে যাইব হয় ইতার কত মারি 3-4 জনে দার হান্ডা আনা করে গেলে উইতে বলা হতা তার বদশ নয় আর ভাই ওরা কেন মারি ফেলে হয় বাদি ইতার গিয়ে আমাদের গুলি মারি দি বলে কত গুলি মারি ইতার বলে ইনতি কত গুলি মারি ইনতি আলা বলে তার মা তে বলে কি আর মা মারি ফেলে আছে মুতে যদি আমতা আর মাথা গাড়ি দুজন লে দাদা 100 লোতে এসে গাড়ি দুজন লে দাদা 100 লোতে এসে আয় বাদ গুলি করে মগে মারে গুলি মারে আড়াই মারে বাদ মারতে আছে মায়ের আছে দোয়া মারার বিলে মায়ের আছে লুতে দেবে মানুষ মরা Sitwe is a scarred town. Most Rohingya, who once made up half the population, are no longer here. Thousands of homes were destroyed. While the overwhelming majority were Rohingya, many Rakhine were also made homeless. Rakhine nationalists claim the Rohingya were responsible not only for burning Rakhine houses, but also for destroying their own districts.သူတို့ကသူတို့ကြောက်ထွက်ပြေးတာပါသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလှေပေါ်မှာတင်ပြီးရင်မိထေးကိုရောက်တော့လို့ရှိအချင်းခါကိုယ့်အိမ်ကိုမိချိုးတယ်ကလောက်အိမ်တွေကမကောင်းဘူးလေအစုပ်ပလုတ်တွေများတာပေါ့အဲ့အိမ်တွေကိုမိချိုးလိုက်ဆိုတော့ခါရခိုင်အိမ်ကြီးတွေပါတော့ In Mongdor, the clampdown after the Rohingya rioting was brutal. Janat Ara saw Rakhine civilians join the security forces on a rampage. Gorfuradi felaye, Duanakal Furadi felaye, the Duanor Malakal Lutkuri felaye, Beshi Push Malakal. Takavadar Gura Huinakal, Gura Miala Huinakal, the Laguli Mari felaye the king. In Gomanu Janadana, Rare Beko had a full of Tolebe, comb, Falastic, Hala Falastic. Nur Hakim had gone into hiding. شما گندات معنی خبرستان فعالیت خبرستان و زانات فعالیت کی مرابطه فعالیت کی بودات فعالیت کی. He took refuge in an empty house. It overlooked a bridge, and from there he could see a small outpost manned by security forces. दूसरा जनता के दिन दिक्कत kan कैंपो आसे माने से कुसर दिक्करिया यानी बिरिसर हालियान. Over the next 3 days, he observed the outpost, too afraid to flee. गारे तू तारा मिलिट्री को ले लूंटिंग ले मिलिट्री ले लामादे आनी दोस्तों के दिक्की मगोरी फॉरे 7-8 फॉरे दिक्की दी एडे इंडिका को लाइट जलाई दे एडे गाड़ी तून इंडिका हाल और हासालो बिरिसन निसे दासे इंडिका लाशो को लेंगुरी तारा दोरी गाड़ी रोटी माला मारी हेडे देर हेडे निसे 8-10 জন আছে হিনে ঠেঙে উড়ি দেরা इंडिका दिक्की तारा सब दिक्की दी কতজন কয়টা লাশ হবো লাশ মানে শতখান হাসিবে বড়ে লাশ By late afternoon, several members of the Islam family had fled to the coastal village of Bogadia, just outside Sitwe. Mohammed told his niece that they should leave for Bangladesh.
Taban ara doja sorota bad bote kine tabada dance anta kwashi ara dakabala azagala begina hargala margala twara kar zatiga inde horta amama da na zayu inda ta heda ma turina dikada ta ibarada no habara hargala ide utara jana da ide ta ga mam shavika da harla minna heda no ma pura divala inde himer mama tara luta. It was in the coastal village of Bogadia that Anwara finally found her husband. तारा का जिधर मर गया वो था जो उधर लारा गिल्ले रे ना मरे अल्लाह रहमान कुछ दूर दूर तो बुढ़ टूटे गए लोग देखी माता शाह हो गए थे दाबाई तो घर ना घर माने जैसे आर भाई मर गए दूजन उन्नी बाद आर हो दे हालात दो तीन जन मर गए बाद आर मौत हुआ एक मर गए कोई दो तीन जन बाद ऐसे दुर्मदे इतरा होड़ा ताला के जिधर दुर्मदे इतरा होड़ा आर बेड़ी फोन होड़ा ताला गुरी साइड इतरा की मोरी गई नहीं कि बाशिया ताला गुरी साइड जैसे फारडा कर लोगों में ताला गुरी फुसर लौटा ही है फुसर गुरी साइड इतरा होड़ा बहुत डेस औरत गई हुई कला का लेना भी थोड़ी डाले साले चीज़ तज़ीन सीना नहीं भी फोनी रो या खाने का तो रोगो या थे माने भी साले चीज़ ना नहीं भी नॉन लाइलो में आऊला दाजो कला रे कौन थे माँ बे दामे या खाने का इलो में थे बाहु Hamid Jamil had remained in his house since Friday. Then a unit of Nasaka border guards arrived at his door. Dinor dutar fore are gottu baade talasine gulo hoyar petrol lasine gulo hoyar maiki petrol kuji petrol aja tomai dino fari baade are matai are gor uran man lamai gottu matai are baade bodu hor ayara pun hor filan maji baatu ko maji na sakar kanthi maji lo jai kundani ala yaro are kundadder boagarai. After begging for his life, he was thrown into an open yard. Fela diaro baade moguri hotto no hetuno maji safase baadai kor masuliar de agi amburi. Nearby in Mongdor, Janat Ara was forced to leave the town's hospital due to the unrest. Relatives told her to flee to a better equipped facility across the border. Hospital gola yare du dir rekil to di dinor hore hede lunting okolo dhedi amala derar moge to hintulo yare se arba in ekana guchi intun nolo yare barguri yare de 6000 Myanmar and Bangladesh are separated at their southernmost border by the Naf River. The headquarters of the Rakhine Border Forces, the Nasaka, lies on its banks. Within a month, thousands of refugees crossed here, mostly during the night. The refugees bribed the Nasaka border guards, who are then prepared to allow the Rohingya to flee to Bangladesh. People smugglers ensure they avoid Bangladesh border guards. The Islam family had not paid smugglers and faced the perils of the sea. They reached the Bangladeshi coastal village of Zinzura, but border guards caught them. दूरा दिवा आ रहा था जिंजीर आबार की जिंजीर आते था उतना जिंजीर फूल कर रहा था उतना आ रहा था आबार इक्के दूरा दिए एक कितने था आ रहा उतना इक्कीस बार उतना वीडियो रहा था आबार इक्के दूरा दिए इन्हें लेता था 3 दिन फौजन था आ रहा 7 दिन फौजन था आ रहा 2 दिन में बाशी. In Rakhine State, a curfew was imposed, and the security forces began the arbitrary detention of young Rohingya men. Aman Mahmood was in bed when paramilitaries burst into his room. Tu daga durumada ni alay ar bibir lati maji dogo. Durumada ni alay rehin. Fisad da ni wala ye tisajjan gulido je mata sai.
ফিসাদ বানিয়ে খুব বেশি মাঝহীন ঘরের ভিতরে আর ঘরের স্ত্রী দুও ঘুরে ঘুরে বাসে আছে ফোয়ানির হাঁদের বাদে খুব বেশি মারাধারা করি আবার বারে নিয়ে আলাই এর মাঝে এটা সাইড ফইলে না জমিটা জি সাইড দিয়ে আবার 8-9 পর্যন্ত আর ঘরের ডাকত তো মানুষ সকল নিয়ে আলাইও দিই Zahid Alam and his family were at home trying to contact their son, who'd been to Sitwe to pick up supplies for the family shop. A friend then telephoned. He'd had word from Zahid's son. আমার বাবাকে বললা দেন আমরা যে গ্রামে আছি সব জায়গা থেকে মগে ঘেরে ফেলেছে সব জায়গার একদম ঘেরা আগুন দাঁড়াইছে আমরা কি 1 ঘন্টা থাকি নাকি আধা ঘন্টা থাকি 5 মিনিট থাকি আমাদের কোনো কিছু বিশ্বাস নাই আমাদের আব্বাকে আমাদের মাফ করে দিতে বলেন আমার জন্য দোয়া করতে বলেন Aman Mahmoud had spent the night in a police cell in Mongdor. তে বেশি মাইরে কল আরসিনা আছে দরি মতর গো গুড়ি রঙের কুড়ি ফোনদার গো বাড়ি মাঝে না তুই সিনা ওলা পুরো দিল বেশি ইয়া না তুই বেশি বেশি হাত নিতে বেশি লাগে সিনা না না তুই ওলা পুরো দিল বেশি গুড়ি ফোনদালের মাঝে দরি মতর মাঝে হারি বেয়া ইজারা তো কোনো কিছু মারা মারাল্লা নাই তো আরারে মারি খন দিলা জুনুম গজে গলি কি মারি আল্লাহ বাসে কি না জানে Hamid Jamil was still recovering from his injuries and staying with friends in a village near his home, but it offered no sanctuary. On Monday afternoon, Nasaka border guards and police arrived. তোমার ফারা যে তোমার গিরি ফেলাই হুকুমতে ফারা গিরি ফেলাই আর বাদে ফারার ডন মানুষ কল লেটার কল ধরে ফেলে বড় বড় লোক ধরে ফেলাই ধরে ফেলানোর জরিয়া বাদে সুন্দর সাড়া শিলে হিতারে দড়ি বলে তারি তারা দুজে বাদে গুলি চালাই হুকুমতে Villagers fled toward a nearby creek. খালফারা এসে আর বাদে গোড়া গোড়া বাচ্চা কল বাফর ফিসে ফিসে দুজে কেসু গুলি খাইয়ে কেসু খালাম মা জাম মারি আর করে ফারাইয়ে গোড়া গোড়া বাচ্চা কলে বেকন খালাম মাঝে 20-25 জন পর্যন্ত তারা খালাম মায় মরে গিয়ে গুলি খাইয়ে দেখি ইন্ডিয়া আছে মরি আরো পাশে আরো উড়ে গিয়ে থই থার বাসে রাতিয়া মগরিবার আগতো যে তোমার মিলিটারি যে তোমার যে সাহারি আর যে তোমার ফুকর ফাঁসে স্কুলত মারি গিয়ে থই বাদে মরা খালত তুয়াই আর মরা মাসে জাল টানি আর ডুবিরে দেখেন জাল টানি আর ঠেলা জাল সদুন আছে Aman Mahmoud would soon be released after family members paid a bribe. Others were less fortunate. কারাতের ভিতরে 6 জন মানুষ মুর্দা সব গরি মানি এডে মারি মরা নিয়ে আলাইয়ে তো মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে হিন হড়ে নিয়ে গই তারা মুর্দারে নিয়ে আলাইয়ে তারা আছে সাড়া ফাড়ার মধ্যে ইংরেজ হাজার দুজনে দুটা উত্তর ধরে নিয়ে আলাইয়ে হঁকে নিয়ে হয় না পারি আড্ডি বাংলা প্রায় তারা এম মাঝে দে এর মাথা ফাড়াই আছে মাথা ফাড়াই দেখি খুব বেশি মাথা ধরা দেখি Hamid Jamil had witnessed the death of 35 people. They were buried secretly at night. নিজে বাজে খবরস্থান মাই নিজে গিয়ে নিজে যাই আরো বাদ এখনো আর এখানে গুছি এখনো হেড এখনো মারা গেছেন নে বলি আর নিজে গিয়ে গো নিজে যাই আর সাইড দিয়ে এখানে গুছি ন পরে নিজের বন্ধু বান্ধব মানুষ তারা মারা গেছে মারা যাই আর মানুষ এক গাঁত মাঝে গাঁত করি আর মানুষ ব্যাগুন তখন নিজে বাজে আসছিলাম We cannot independently verify everything the Rohingya refugees told Al Jazeera. We were unable to work freely or enter parts of Rakhine State, but their testimony is detailed and compelling. After the violence in June, many of those who didn't flee abroad are now in camps on the outskirts of Sitwe. Their movement is restricted. They have become refugees in their own country. In this village north of Sitwe, Rohingya must not go beyond the nearby road. Men are not allowed to work in fields or women shop in the markets.
Ago sabu tu lah asini takula mishiba, takula lu mishiba, talama takri, singa matakri, jono kawi lu piba, lu pipi dama, tayo nasa tungse lego lu yare, no naya lau ngeni ba, temi masara bido, kondi ipa ba. In Sittwe, only one enclave remained for Rohingya called Ongmingala. They are fenced in and cannot leave. They too cannot work or buy food. Their future is uncertain. Ong Win, like most here, was born and brought up in Sittwe. We are the native of this country, you know. We're not the migrated people from Bangladesh. Where can you go? No, I do not want to. I will die here, ready to die. We are the people. Rakhine nationalists dispute the Rohingya's claims of abuse. They have another explanation as to why so many thousands have left their homes and possessions and fled to camps. There is a common belief amongst the Rakhine that the outside world has been tricked by Rohingya refugees. Rakhine nationalists claim the Rohingya have concocted a massive deception in order to discredit the Rakhine and ultimately seize power. The views of the Rakhine have been shaped by generations of conflict between the two groups. But in the late 1980s, the government began a project of institutional discrimination, following demands made by Rakhine nationalists. In a secret memorandum written in 1988 and obtained by Al Jazeera, Rakhine nationalists drew up detailed plans to undermine the ability of the Rohingya to live in Myanmar. It included restricting their movement, limiting educational opportunities. It also tried to control their birth rate. মনে করেন জন্ম দিছি জন্ম দেওয়ার সাথে সাথে টাকা 10-15,000 টাকা দিতে হয় অগমায়া বুয়া যদি হরো দেয়া পরে দরখাস্ত দেয়া পরে দরখাস্ত ফুয়াতে টিয়া 6000 টিয়া দেয়া পরে 6000 টিয়া দি ফার দেহিতে দের দি নফার দেহিতে সুরখা যদি নাকা যদি গজলে বা দে হিতারারে হুকুমত জিয়ল করে জিয়ল 5 বছর জিয়ল করে Myanmar's military government then sealed off 2 northern townships where about 90% of the population is Rohingya. For nearly 2 decades, this area has been cut off from the outside world. In that letter is clearly mentioned the people in Maungdaw districts, they are illegal intruder. They said since they are neither citizens nor ethnic people of Myanmar, therefore their travel should be restricted. 3 months after the rioting, Al Jazeera arranged for a concealed camera to be taken into Maungdaw township. The streets are quiet. Schools remain shut. Mosques were closed. Under an emergency law, no more than 5 people are allowed to congregate, even to pray. One imam was ordered to lock his compound. Yu Shui Mong had just visited his constituency of Butidong. People are full of fear. So I asked why you have fear.
So almost all people answer to me. So they don't know when they will be arrested by the police. Anytime police can arrest. They said when houses are burning, when the Muslim come out, they say police shot them. Ong Win believes the crisis has been triggered by the Rakhine Nationalist Party, the RNDP, and their leader, Dr. Among. He is the only one person who, because he is the leader of the RNDP party, you know, he called our other RNDP party members from Tango, Pungnaju, and Rau. They all gathered here and started killing. Do you think he's responsible for the killing? Yes, he's the only one person for killing us Rohingya people. I can challenge him in front, face to face. I can prove him. Then I'm not lying the wall. You will take my picture and my interview to show the wall. I'm not lying the wall. In July, Dr. Among and the RNDP released a statement demanding that Bengali people should be relocated to suitable places in order not to reside or mix with Rakhines. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတည်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုအကုန်လုံးရဲ့ယင်ထဲမှာရှိပါတယ်။မိသည့်မျိုးနွယ်စုကိုမှကျွန်တော်တို့ကတက်ခိုက်လို့စိတ်ခုနလိုရန်လိုမုန်းတီးစိတ်လည်းမရှိပါဘူး။ကိုယ့်မြေကိုယ့်ဒေသဒေသခိုင်မြဲပြီးကမှနော်ကိုတို့ရဲ့တာဝန်တစ်ခုသမိုင်းမှာတွင်ကြံဖို့ပဲစူးစမ်းနေတာပါ။အဲ့တော့ပြည်ပကနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိမိဒေသကိုမိမိနော်ရက်တည်မှုရှိအောင်နော်စူးစမ်းနေကြတဲ့အခြေအနေမှာဟိုနှီးမျိုးစုံနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်တာရှိပါတယ်။ဒါကလည်းပဲပြန်တွက်ကြည့်ရင်လေခုနလိုဖန်တီးတဲ့လူတွေအပေါ်မှာပဲတည်ပါလိမ့်မယ် When I interview with the people in Sittwe, in Maundo, they told me, they said, these all conflicts are led by these RNDP party members. So when everybody are saying like that, so that could be true. The Myanmar government has set up a commission of inquiry to examine the cause of the violence in June. There are no Rohingya representatives, but one of the investigators is Dr. Among. As the country opens to the outside world after decades of isolation, the icon of Myanmar's democracy, Aung San Suu Kyi, has refused to support the right of the Rohingya to citizenship and has remained quiet about their plight. Myanmar is a union of more than 100 ethnic groups. 3 decades ago, a law restricted citizenship to groups that lived here before the British invasion. That excluded the Rohingya, whose ancestors mostly arrived during colonial rule. At a conference in the capital Yangon, delegates met to discuss what it means to be a citizen of newly democratic Myanmar. Dr. A. Chan is a Rakhine historian and democracy activist who was forced into exile by the military junta. That's our ancestral land. We cannot share that land, you know, for an alien immigrants. I am not anti-Islam or anti-Muslim, but people are afraid now. The country or state has responsibility to protect Buddhism and the welfare of the people. As Rakhine nationalism grew bolder, a body of literature emerged that tried to deny the existence of the Rohingya as an ethnic group. Dr. A. Chan described the migration of ancestors of the Rohingya to Rakhine state as a virus. Professor William Shabas is one of the foremost legal experts on genocide. Rather occasionally, fortunately so, we encounter situations where actually the persecution goes beyond simply racist oppression, but is aimed at the extermination of the group. The destruction is the word that's used in Article 2 of the Genocide Convention. So what you're looking for is not simply that the acts themselves, such as killing, were carried out intentionally, which is not usually very difficult to establish, but that they were also carried out with a special or specific intent, which was to destroy the group.
There are 400,000 Rohingya languishing in Bangladesh. For more than 3 decades, waves of refugees have fled Myanmar. They receive little aid, and only a small number are officially recognized as refugees by Bangladesh. For decades, human rights groups have chronicled abuses committed by the regime in Myanmar. But Al Jazeera's investigation suggests that the treatment of the Rohingya could extend to the most serious crime under international law, genocide. I'm always cautious about sort of cavalier use of the term, because it does suffer from a great deal of rather extravagant use of the term, precisely because of its potential as a word to get people's attention. But I don't think that there's much difficulty in asserting that in the case of the Rohingya, that we're moving into a zone where the word can be used. When you see measures preventing births, trying to deny the identity of a people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist, denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. So what do you do with the people? 800,000, maybe more. What do you do with them? It's a very difficult question. It's a very delicate problem. I know everybody has human rights. Human rights is there. They must have human rights. But sometimes we have to realize that the Constitution and national sovereignty sometimes clash with human rights. In late 2012, US President Barack Obama traveled to Myanmar to meet his counterpart Thein Sein. Following reforms and the release of political prisoners, Myanmar has been praised for its newfound respect for human rights. It has been largely overlooked that President Thein Sein considers most Rohingya illegal immigrants who should be deported. It took 4 days on the open sea for Mohammed Islam and his family to reach Bangladesh. They found sanctuary, but left behind their homes, livelihood, and loved ones. The Bangladesh government considers the Rohingya illegal immigrants, as does the government of Myanmar. They have no legal rights and nowhere to go. Minara's father is losing hope. Janat Ara's friends had raised enough money to send her to Bangladesh. She was taken to Chittagong, the country's second city. As a result of her rape, she contracted kidney disease and aborted a pregnancy. Zina chilim bisigi niara ere dabai shud gori ta hum point liara kengo chundu. Zahid Alam's family never found his son's body. Abi kare Bangladesh aslam amar pashta bhaiya ami ekjon 8.5 বছর আমার বয়স হয়ে গেছে
আমি তো অনেক সুখী সংসার ভালো করে বেচা কিনা করে দোকান করে খাইতাম মানুষ। আমি এখানে জঙ্গলে বসে 4-5টা মেয়ে আমি কিভাবে চলবো, আমার কি উপায় হবে, এটা তো আমি চিন্তা করছি। আমার মতন অনেক রোহিঙ্গা আমাদের মতো কষ্টতে আছে।